Tashidelek, Rinpoche, Tashidelek. Tashidele, Tashidele. Oh, yeah. Tashidele, Rinpoche. Oh, yeah. Tashidele, Tashidele. Tashidele. Tashidele, Yeah. Tashidele. Oh, yeah. Last Saturday I was in Copan, and Oh, now yeah, I'm in Charsa. Oh, yeah, 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 yeah. yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start the class with the refuge and bodhicitta lines recitation. And as we know, the purpose of saying
these 4 lines is to hold from bottom of our heart, the mind taking refuge in Buddha, taking refuge in the Buddha as one's own teacher, mentor, taking refuge in Dharma as an actual means and methods to be experienced within ourselves, to be applied in our daily lives, and taking refuge in Sangha as one's own spiritual friends that we can learn from them, and taking refuge in 3 jewels in these 3 different ways in order to free ourselves from the dukkha and the origins of the dukkha. Not only ourselves, but they also think that all living beings to be free from dukkha and the origins of dukkha. I take the Buddha as a teacher, mentor, teachings Dharma as an actual means and methods, as an application, and taking refuge in Sangha as a supporters. And holding that mind in our heart, not only occasionally, but every time, whenever there is a possibility, in the morning, during the day, in the evening, before going to bed, is something extremely helpful and useful. Helpful and useful in the sense we all, by our own choice, have taken the Buddha Dharma as our spiritual path. And as taking the Buddha Dharma as our spiritual path by our own choice, then holding this mind, being this mind taking refuge, being part of our everyday way of thinking, way of experiencing the internal world and external world, and through this mind taking refuge, interacting with the other living beings, including human beings, will make huge difference in our daily lives. So that is why we always start with the refuge. And another important mind to hold at the beginning of this kind of gathering, at the beginning of the day, during the day, at the beginning of an event that we engage, is the bodhicitta, the altruistic awakened mind, the mind which sincerely, genuinely cares for well-beings of all living beings. And many of us not only follow the teachings of the Buddha, many of us follow the Bodhisattvayana teachings, Vajrayana teachings. And when we take the Bodhisattvayana teachings and the Vajrayana teachings as our spiritual journey, then the bodhicitta
is the foundation. With the bodhicitta, with this altruistic awakened mind, then our activities, spiritual activities, routine activities will become, source of happiness to ourselves and also for the others. So holding that mind as our main motivation. Reciting those 4 lines 3 times is, not just a tradition. By reciting that, usually it helps us to hold these 2 minds. So that's what we do every time when we start the class. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y, nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Như tất cả quý vị đều biết, khi trì tụng 4 dòng kệ này để cho chúng ta duy trì giữ được tâm quy y nơi Đức Phật, như là vị thầy, như là đấng chỉ đường. Tâm quy y nơi Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta cần phải trải nghiệm ở trong chính bản thân của mình và chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn về tâm linh của chúng ta, rằng là chúng ta có thể học hỏi từ các chư vị. Và như vậy, quy y nơi Tam Bảo trong 3 phương cách khác nhau, không những để cho chúng ta thoát khỏi sự khổ, mà thoát khỏi những nguồn gốc của sự khổ. Và không những chỉ cho bản thân của chúng ta được thoát khỏi sự khổ, mà tất cả chúng sinh đều thoát khỏi sự khổ và nhân của sự khổ. Như vậy, chúng ta quy y nơi Phật là vị thầy, là đấng chỉ đường. Nơi Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể tu học, ứng dụng. Và chúng ta quy y nơi Tăng là những vị hỗ trợ trên đường tâm linh của mình. Như vậy, không những là chúng ta chỉ quy y trong những thời gian thỉnh thoảng, mà bất cứ khi nào chúng ta có cơ hội, từ buổi sáng đến trong ngày, đến buổi tối, đến trước khi đi ngủ. Và điều này thật là quan trọng, thật là hữu ích và hữu dụng. Hữu ích và hữu dụng trong một chiều hướng là qua cái sự chọn lựa của chính bản thân của chúng mình đã đi theo con đường Phật Pháp, là con đường tu tập về tâm linh. Và kế đó, giữ trạng thái tâm này, tâm quy y là một cái chiều hướng mà chúng ta, lối suy nghĩ của chúng ta, lối giao tiếp của chúng ta với thế giới nội tâm, với những sự kiện bên ngoài, trong đó bao gồm có những là con người. Điều này sẽ để lại một cái ảnh hưởng lớn lao ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta luôn luôn, lý do tại sao chúng ta luôn luôn bắt đầu bởi sự quy y. Một điều khác, khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại, hay buổi một ngày, hay bắt đầu một sự kiện nào đó, thì tâm Bồ Đề, tâm tỉnh thức vị tha, là tâm chân thật, bận tâm đến phúc lợi của chúng sinh nên có mặt ở đó. Nhiều trong số chúng ta không những noi theo giáo lý của Đức Phật, mà chúng ta còn noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, của Mật Thừa. Như vậy, khi chúng ta đang trên con đường tu tập này, tâm Bồ Đề là nền tảng. Với tâm Bồ Đề, những hành vi cư xử của chúng ta cho thông thường mà Thầy gọi từ là sốc, tất nhiên là thấm nhuần, thấm đậm với sự an vui cho chính bản thân và những người khác. Và như vậy, trì tụng đoạn kệ 4 dòng này 3 lần, không những chỉ là chúng ta chỉ là trì tụng theo tập tục, theo truyền thống, mà đồng thời giúp cho chúng ta giữ 2 trạng thái tâm này trong tâm khảm.
refuge and bodhicitta. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề. Sanje cheda choji chonama chanjo pado tani jaso che dagi chenso jebe chonama ji dola benje sanje choba sanje cheda choji chonama chanjo pardo dane jaso che dagi chenso jebe chonama ji dola benje sanje choba sanje cheda choji chonama chanjo bardo tane janso che dage jenso jebe chona manje dola benje sanje. With the refuge and the altruistic awakened mind as our main motivation, and with these two amazing mental states, I'm going to say the Buddha Amitabha mantra. While I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold loving kindness, great compassion in our heart, and we'll express, we'll share this loving kindness and great compassion towards all living beings. And very strongly, very, from our heart, feel that our expression of loving kindness and great compassion reach all living beings without any exceptions, without any discrimination. And expression of that loving kindness first start upon ourselves, then our loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. Với tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha là động cơ chủ yếu. Và với hai trạng thái tâm tuyệt vời này, chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà. Và trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ lòng từ ái và đại bi ở trong tâm của mình. Và chúng ta chia sẻ lòng từ ái và lòng đại bi này đối với tất cả chúng sinh. Từ ở trong tâm của chúng ta hãy cảm thấy rằng cái sự bày tỏ về lòng từ ái và lòng đại bi này sẽ dẫn đến và giao tiếp đến tất cả chúng sinh mà không có cái sự ngoại lệ, sự phân biệt nào. Và sự bày tỏ của lòng từ bi này trước nhất bắt đầu với chính bản thân của mình, rồi sau đó đến những người thương, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Mo
Amedewa Omo Omo Amedewa 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 Omo Amedewa
you. I think I have said this many times, but I thought it's good to repeat once again. Beginning of our gathering, I say a few words about the importance of, holding the refuge, mind taking refuge, and holding the altruistic awakened mind, bodhicitta. The reason I always repeat, instead of straight away to start the recitation, I always say a few words. The reason is, sometimes these recitations become very much, like just ritual, not very much meaning to hold. When we say these lines again and again, then sometimes, though just saying these 4 lines, Sanje Chodan Soji Chonamla, those 4 lines 3 times, saying has some positive results, but the much more, the much what you call the more beneficial if we hold the meaning of the lines. In this case, first 2 lines are refuge, last 2 lines are bodhicitta. And, reminding ourselves again and again the meaning of these lines usually, help to, what you call after a long period of time, hearing the meanings of those lines, and before saying before reciting the lines, gradually, the what you call the meaning of those recitation will, dissolve or, sink in our psyche. Our mind will, absorb the meaning. Then, whenever we say verbally, immediately mentally able to hold the meaning of the lines. So that is the reason why I'm repeating. And, sometimes people don't like same things repeating again and again and again, hearing things again and again. Some people don't like that kind of repetition. But, if we do properly the repetition, that's the one way to sink or to absorb the meaning of the recitation within our mind. And as you know, the meditation in the sense, making our mind familiarize with these very important subject, refuge and bodhicitta, is through repetition, repeating the meaning of the lines again and again and again in our minds. Then eventually our mind will, become part of what we have repeated. That is the reason. That's the reason. So, if there are people who don't like to hear the
the little bit explanation about the refuge in bodhicitta, think about why it is repeated every time when we start our class. Thầy nghĩ là thầy đã chia sẻ với chúng ta điều này trước đây, rằng ở bắt đầu của buổi pháp thoại, thầy luôn nói về tầm quan trọng của sự quy y và tâm Bồ đề. Và lý do tại sao mà thầy bắt đầu trước khi mà chúng ta trì tụng đoạn kệ 4 dòng để mà quy y và khai triển tâm Bồ đề, thì thầy luôn luôn nói chia sẻ với chúng ta vài điều. Và lý do là tại vì đôi khi cái sự trì tụng của chúng ta 4 dòng kệ này trở thành điều mà thầy gọi là chúng ta chỉ thực hành hầu như theo cái nghi lễ, theo thói quen, và ở trong đó chúng ta không có nghĩ đến cái ý nghĩa ở trong đó. Và đôi khi thí dụ như chúng ta trì tụng dòng đầu, đó là con xin quy y nơi Đức Phật, Pháp và Tăng, nhưng mà khi trì tụng không thì có thể cũng đem lại một ít nhiều lợi lạc. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã hiểu được cái ý nghĩa của dòng kệ này, thì trong trường hợp này 2 dòng đầu là quy y và 2 dòng cuối là khai triển tâm Bồ đề. Nếu chúng ta nhắc nhở với mình hết lần này đến lần khác, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái ý nghĩa này ở trong tâm của mình. Và sau một thời gian dài, sau khi chúng ta nghe đi lặp lại trước khi mà chúng ta trì tụng, thì cái ý nghĩa của việc quy y và khai triển tâm Bồ đề này nó sẽ thấm vào ở trong tâm não của chúng ta, và tâm của chúng ta sẽ thấm dần cái ý nghĩa của chúng. Và khi chúng ta đến một ngày khi mà chúng ta trì tụng, thì tự nhiên chúng ta ngay tức thì chúng ta sẽ ý thức được cái ý nghĩa này. Đó là lý do tại sao mà thầy lặp đi lặp lại. Đôi khi có một số người trong chúng ta, một số đại chúng không thích mà nghe những cái sự lặp đi lặp lại này. Nhưng mà nếu cái sự lặp đi lặp lại này mà làm một cách đúng đắn, một cách thích hợp, đây là một phương cách để mà cho chúng ta thấm nhuần vào tâm trí của mình. Như quý vị biết, từ mà chúng ta gọi là meditation hay là thiền quán, trong một chiều hướng khi chúng ta nói đến sự thiền, đó là làm cho tâm của chúng ta quen thuộc. Quen thuộc ở đây chủ đề là với sự quy y và tâm Bồ đề, qua sự lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Và trong đến một ngày, tâm của chúng ta trở thành một phần của những gì mà chúng ta lặp đi lặp lại. Như vậy, đây là lý do mà thầy muốn chia sẻ với những quý vị, những ai mà không muốn nghe cái sự lặp đi lặp lại, thì hãy nghĩ đến lý do tại sao mà thầy lặp đi lặp lại, và lý do tại sao mỗi buổi bắt đầu của những buổi pháp thoại chúng ta đều nghe những điều như vậy. Oh yeah. Now last six Saturday, we read this particular paragraph from the Sutra, where the historical Buddha explains, the lists of dukkha, our nature of our current this existence. To understand, so Buddha, historical Buddha, in that particular paragraph, listed. Now, today, I would like to explain a little bit. If that is the case, or if our current existence, this existence is
nature of dukkha, from the in terms of the physical, from the top to the toe, head to the toe, from the physically looking from the angle of the physical, if that's dukkha. And in the mental level, there are many layers of the dukkha. Then what should we do with regard to that nature, the nature of dukkha? And in there, what historical Buddha had said, he said it should be fully understood as a dukkha, and that is here important for us. So the historical Buddha explained we have this different layers of dukkha, mentally, physically, and mentally, many different layers, and so forth. So what should I do with this? If that's the case, what should I do with regard to that nature of dukkha? There Buddha said, you should understand that nature fully, completely. And that is our, the task, our job, we need to work with that. Though, we have, first of all, anyway, I'll come back again. Translate that bit, sorry. Thank you, Khensur Rinpoche. Thầy nghĩ rằng là trong 6 ngày của thứ Bảy vừa qua, chúng ta đã được tu học về một cái đoạn kệ mà từ trong kinh, nơi mà Đức Phật đã liệt kê những phân loại của dukkha hay sự khổ. Đó là cái bản chất của sự hiện hữu, hiện tại của chúng ta. Và hôm nay thầy muốn chia sẻ, muốn giải thích ít nhiều về điều này. Nếu sự hiện hữu hiện tại của chúng ta mà bản chất là cái sự khổ, nếu nói về phương diện thể chất, từ trên đầu đến ngón chân, Đức Phật nói về sự khổ. Và khi nói về phương diện tâm ý thì có nhiều những mức tầng hay những cái vỏ khác nhau của sự khổ. Vậy thì chúng ta nên làm thế nào? Nếu Đức Phật lịch sử thì Đức Phật lịch sử đã nói ra rằng là sự khổ này thì cần phải được thấu hiểu một cách toàn bộ, một cách trọn vẹn. Điều này là quan trọng với chúng ta. Nói một cách khác, Đức Phật lịch sử đã giải thích cho chúng ta những mức tầng khác nhau của sự khổ về mặt thể chất lẫn tinh thần. Bây giờ chúng ta nên làm gì với cái bản chất của cái sự khổ này? Và Đức Phật nói rằng chúng ta nên hiểu về sự khổ này một cách hoàn toàn, một cách toàn bộ. Và đây là những gì mà chúng ta cần phải tu dưỡng, cần phải học hỏi. Now, as our current, the existence, this human existence, we have the full potential to understand the nature of the dukkha as a dukkha fully and completely. We have the potential, we have the seed to have that kind of realization. And that is something, we should remind ourselves again and again and again. Though this existence is not perfect, there are many challenges, there are many difficulties that we face, physically, mentally, collectively. There are many difficulties.
Nevertheless, as a human being, quite often His Holiness the Dalai Lama says, we have a amazing, brilliant, the mental states, and that is really something important for us to know. Therefore, we should not develop or cultivate sense of discouragement to ourselves, saying, "Oh, I won't understand, the nature of the dukkha in its full nature, its full complete." We all have the potential. That potential needs to be nurtured. And to nurture that potential, we are very, very lucky. There are many, they're what you call the external facilities, favorable facilities, many great teachers, those past great teachers, including historical Buddha, and all those great teachers have, taught many different, ways to understand, to help us to understand nature of the dukkha. And those current great teachers, like His Holiness Dalai Lama and many other great teachers. So therefore, we are very, very, we have favorable conditions. So in certain extent, internally, ourselves, being born as a human, therefore, tremendously rich human, what you call the mental states, thoughts and emotions. Externally, there are many great teachers. There are many teachings available. So under those amazing, what you call the positive conditions internally and externally, we will, we are able to nurture that seeds fully and completely to understand nature of the dukkha as Buddha taught. So that is something sometimes, we underestimate, or we, sort of neglect, or we are take for granted our current, the what you call the great opportunity that we have. Therefore, like Nagarjuna, this great Indian master, and many other masters, quite often, use that particular term to refer to our current existence, saying precious human life. Precious human life. In Tibetan, milu. Milu means human existence, or human existence, human life. Rinpoche, precious. And the reason use that kind of terminology to help us to understand, this human existence has the full capacity to understand, in this particular context, to understand dukkha as a dukkha fully and completely. Important to bear in mind that point. Sự hiện hữu hiện tại của chúng ta, sự hiện hữu mang thân người này, chúng ta có
đầy đủ trọn vẹn tiềm năng để mà hiểu về dukkha là sự khổ và bản chất của sự khổ một cách trọn vẹn toàn bộ. Chúng ta có tiềm năng, chúng ta có hạt giống để hiểu về điều này. Đó là những gì mà chúng ta cần phải nhắc nhở với chính bản thân của mình hết lần này đến lần khác. Mặc dù sự hiện hữu là thân người của chúng ta không hoàn hảo, có những thách thức, những sự khó khăn về mặt thể chất, về mặt tinh thần. Tuy nhiên là con người, như Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói, là chúng ta có một trạng thái tâm thật là sáng chói, và điều này là quan trọng để cho chúng ta biết được. Do đó chúng ta không nên có những ý nghĩ chán nản về chính bản thân của mình, như là tôi không thể nào mà có thể hiểu được toàn bộ bản chất của sự khổ một cách trọn vẹn như vậy. Những cái tiềm năng, những cái hạt giống là cần được trưởng dưỡng. Qua sự trưởng dưỡng thì với cái sự trưởng dưỡng, chúng ta thật là may mắn. Thầy nói là chúng ta thật là may mắn. Chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi. Chúng ta có nhiều những bậc đại sư trong quá khứ, trong đó bao gồm Đức Phật lịch sử đã dạy cho chúng ta nhiều những phương cách khác nhau để giúp cho chúng ta hiểu về dukkha hay sự khổ này. Và hiện tại chúng ta cũng có nhiều bậc đại sư, trong đó bao gồm Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Như vậy chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi. Khi nói về bên trong thì chúng ta lại được sanh làm thân người với những cái khả năng để mà có được những cái suy luận, những cái ý nghĩ và những cảm xúc. Bên ngoài thì chúng ta có những cái giáo lý, những cái sự giảng dạy mà có sẵn để cho chúng ta tu học. Như vậy, để hiểu về những cái tình trạng thuận lợi, điều kiện thuận lợi chúng ta có, thì chúng ta có khả năng để mà trưởng dưỡng cái hạt giống đó, hạt giống để hiểu một cách toàn bộ bản chất của sự khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Chúng ta không nên mà đánh giá thấp chính bản thân mình. Như Ngài Long Thọ có dùng cái thuật ngữ để mà mô tả về cái kiếp người, cái kiếp sống mà mang thân người của chúng ta. Ngài Long Thọ đã dùng từ gọi là thân người quý giá. Và như vậy với kiếp sống này thì như vậy thì chúng ta có khả năng với cái mang thân người, chúng ta có khả năng để mà thấu hiểu sự khổ một cách toàn bộ. Và đây là điều quan trọng mà thầy nói ra chúng ta cần ghi nhớ. Now then, I want to show you in the sutra that we are reading that what Buddha had said with regards to the first noble truth as a dukkha. In our last, the 5 or 6 Saturday, the reading, our main reading was that paragraph, the paragraph where Buddha listed, the different kinds of dukkha. Now, that's the first paragraph with regards to the main body. Then the second, third, fourth, fifth, and if you look at the sixth paragraph, people who have the sutra, the paragraph which starts saying, this noble truth of suffering is to be fully understood. That's what we have to do. That's what we have to do. What here in the Buddha, in this paragraph, which is the paragraph 6th, after the first paragraph, as we read, they're saying, now this picture is the noble truth of suffering.
Okay. Yeah. Okay. Oh yeah, stop. No. Oh, okay, that's right. So it says here, this noble truth of suffering is to be fully understood. And that's what we need to do, with regards to the first noble truth. And, when once we understand dukkha as a dukkha fully, completely, then what in this paragraph, what Buddha had said, in the regard to things unheard before, that rose in me, a vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. In other words, once we understand dukkha as a dukkha fully and completely, then we'll have the knowledge, we'll have the wisdom, true knowledge, and light. This we had an explanation at the beginning of the sutra. So that is important. That's important. And what I've said in my previous, just few minutes ago, and to understand dukkha as a dukkha fully and completely, we have the seed. We have the seed. And that seed needs to be nurtured. How to nurture that seed? Through, what you call those great teachers' teachings, listening, contemplating, and what you call through the listening, contemplation, what we have understood, repeating again and again and again. And that is I'm sure you have heard this. I have said this before. I remember, ancient Indian, not just the Buddhist, but also ancient, non-Buddhist, ancient Indian, spiritual way to train ourselves is in these three steps. Through these three steps. First, listening or reading the teachings, hearing from those masters or reading those masters, the teachings, and at that level is we are gathering, the information from those great teachers, and what we have heard, what we have read from those great teachers' teachings, then contemplating, reflecting on them, a very very critically analyzing, critically examining what those the teachers have said. With this regard, in the first noble truth, our critical analysis is on those lists of the dukkha that Buddha had listed, the paragraph that we read last Saturday evening. And that's how we really have to do. We have heard, we read that paragraph again and again, detail. Now we need to contemplate. We need to reflect on them. Through contemplation, through reflection, through critical analysis, then we will gain our own understanding of nature of dukkha. Many of us, our current understanding
of nature of dukkha is very much, surface, very gross, or even some little bit depth, maybe just hearing from the teachers, not necessarily from our own, our own understanding, like understanding borrowed from the teachers. That's not good. That will not work for the long term. So the second step is analysis, contemplation, critical thinking on the points. And those critical analysis, examination, reflection will bring the understanding. And what we have understood, repeat that understanding again and again and again within our mind, then things will get clearer and clearer and gone into more depth into our mind and become eventually become part of our own, what's called mental states, the realizations. And that is what ancient Indian, the masters, not necessarily only Buddhist masters, or it seems all the ancient Indian masters, that's how they do. And that is what in here we have to do. I mean, maybe slightly different terminologies, different way to presenting the modern, how the students are educated. Otherwise, it has some similarities. In Tibetan, te, sam, gom. Those are the three steps. Te, literally it means heard or listen. That include reading. Then some contemplation, analysis. Om. Here I will not use just meditation. Sometimes the English word in meditation little bit misleads. Here today I will use familiarize. So that's what we need to do with regard to the the subject that Buddha list. And if we do that, then what here in this paragraph, what the Buddha said, in regard to things unheard before, that kind of explanation, going through the different layers of dukkha that Buddha had explained, and we have heard, we have contemplated, reflect on, and we have never done that before. Things unheard before, that rose in me a vision, like understanding, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. These are the talking about different stages of realizations. And different stages of realization will, the process will done through those three steps which I have just mentioned: listening, contemplation, familiarization. So think about that. And we have as human beings, we have the, internal and external, all the favorable conditions to do that. Bây giờ thầy muốn chỉ cho chúng ta những gì mà Đức Phật đã nói trong 6 buổi thuyết pháp vừa qua. Đức Phật đã liệt kê những phân loại khác nhau của dukkha hay sự khổ. Và nếu quý vị nào có chánh kinh, nhìn vào chánh kinh, trước đây chúng ta học là ở trang 3 là đoạn thứ nhất,
Và nếu quý vị đọc qua tới đoạn thứ 6, có nghĩa ở trang thứ 4 và là đoạn kệ cuối, thì trong đoạn kệ nói rằng đây là thánh đế về khổ đã được liễu tri. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Ở đây Đức Phật nói rằng là nói về thánh đế thứ nhất, đó là về sự khổ. Thì một khi mà đã được thấu hiểu một cách toàn bộ, đó là những gì mà chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta nói về thánh đế thứ nhất, đó là thánh đế về sự khổ. Và một khi chúng ta hiểu được về sự khổ một cách trọn vẹn và hoàn toàn, kế đó thì Đức Phật nói đến để mà chúng ta hiểu rằng là một khi mà đã được tư duy vân vân, thì sẽ được nhãn sanh, sẽ được trí sanh, sẽ được tuệ sanh, minh sanh and quang sanh. Nói một cách khác, một khi chúng ta hiểu về sự khổ một cách toàn bộ, chúng ta sẽ có được những trí tuệ, có được những tri kiến chân thật. Và ở đây dùng có lực quang sanh là có được những cái ánh sáng vân vân ở đây để mà diễn tả về những mức tầng của cái sự thực chứng khác nhau. Và điều này là quan trọng. Như thầy vừa mới chia sẻ với chúng ta vài phút trước, là chúng ta có hạt giống để mà hiểu được về sự khổ, nhưng hạt giống đó cần phải được trưởng dưỡng qua sự lắng nghe và qua sự chiêm nghiệm những gì mà chúng ta cần phải hiểu. Và sau khi lắng nghe và chiêm nghiệm, cái tiến trình này sẽ được lặp lại hết lần này là đến lần khác. Thầy chắc chắn rằng là quý vị đã nghe những điều mà sau đây mà thầy đã giảng cho quý vị trước đây. Không những chỉ ở trong Phật giáo mà Đức Phật giảng cho chúng ta, mà trong những truyền thống triết lý của Ấn Độ thời cổ đại đã liệt kê cái phương cách mà để một người tu tập rèn luyện chính mình. Thì trong đó có ba bước từng mà trong tiếng Việt chúng ta thường nghe được diễn tả, đó là văn, tư và tu. Thì trước nhất là chúng ta nghe văn, là sự nghe, là chúng ta nghe pháp, trong đó có bao gồm sự nghe, sự tu học về qua đọc những sách, những luận giải của những bậc đại sư đã giảng dạy, và chúng ta thu lượm lại những cái giáo lý giảng dạy của Phật pháp. Và những gì mà chúng ta nghe được, chúng ta đọc được, bây giờ chúng ta đem qua cái sự chiêm nghiệm, chúng ta phân tích một cách dùng cái trí để mà phân tích, để mà khảo sát những gì mà những bậc đại sư hay Đức Phật đã nói. Đó là chúng ta qua phần thứ nhì, đó là tư hay là tư duy. Ở đây là để chúng ta chiêm nghiệm, để chúng ta phân tích. Và với về thánh đế thứ nhất này, chúng ta cần phải phân tích về những gì mà Đức Phật đã liệt kê về sự khổ mà chúng ta đã được nghe qua trong 6 buổi giảng vừa qua. Đó là những gì chúng ta cần phải làm. Những gì chúng ta đã làm là chúng ta đã nghe pháp, và bây giờ thì chúng ta cần phải chiêm nghiệm, tư duy, và qua sự liên tục tư duy, chiêm nghiệm, phân tích này, chúng ta sẽ đạt được sự hiểu biết về bản chất của sự khổ. Đối với nhiều trong số chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta về sự khổ chỉ ở trên bề mặt, ở trên bề thô. Nếu mà có được một chút ít gì sâu hơn thì đó là vì chúng ta nghe qua từ những bậc thầy đã chỉ dạy. Nhưng mà đó không phải là sự hiểu biết của chính bản thân của chúng ta. Có thể được gọi là chúng ta tạm mượn những cái tri kiến của những bậc thầy mà không phải là từ của chính chúng ta. Thì thầy nói rằng là những cái sự mượn, cái sự hiểu biết này thì nó sẽ không có được bền vững, được dài lâu. Như vậy
cái bước kế tiếp là chúng ta cần phải chiêm nghiệm và chúng ta đem đó vào cái sự hiểu biết của chính mình qua sự lặp đi. Và một khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta hãy lặp đi lặp lại cái sự hiểu biết này, và như vậy thì nó sẽ trở thành ngày càng rõ ràng hơn, và nó sẽ đi vào trong tâm khảm của chúng ta, và cho đến một ngày nó sẽ trở thành một phần của trạng thái tâm của chúng ta. Và đó là cái sự gọi là sự thực chứng hay cái sự chứng. Và đó là những gì mà không những bậc đại sư của Phật giáo, mà những bậc những nhà triết lý Ấn Độ thời cổ đại đã chỉ dạy những cái phương cách. Ở đây ngày nay có thể rằng là những cái phương cách chỉ dạy, những cái phương cách để mà trình bày về văn tư tu này có thể là trong những cái phương cách khác nhau, bởi vì cái sự giáo dục cho học sinh cũng khác nhau, nhưng mà thầy nghĩ là nó cũng rất là tương tự. Trong tiếng Tây Tạng, thuật ngữ nói về văn tư tu đó là thưa sam and gom. Thưa ở đây là sự nghe, mà thầy nói rằng là sự nghe nó bao gồm có cái sự đọc, và sam đó là sự chiêm nghiệm, sự phân tích, và gom thường thường là chúng ta nghe nói là cái sự là thiền, meditation, nhưng mà thầy không chỉ muốn dùng cái chữ sự thiền hay là meditation ở đây chỉ trong ngắn gọn như vậy, mà hôm nay thầy muốn dùng cái từ gom này, đó là cái sự làm quen thuộc. Và đó là những gì mà chúng ta cần phải thực hiện, cần phải trau dồi với chủ đề mà về sự khổ mà Đức Phật đã liệt kê. Ở đây trong đoạn thứ 6, Đức Phật nói rằng là với những từ, với các pháp từ trước ta từng được nghe: nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Có nghĩa rằng là những gì mà chúng ta chưa nghe trước đây, chưa từng thực hiện trước đây, qua cái sự nghe, qua cái sự tư duy và được đưa đến đó là cuối cùng là sẽ phát sanh tuệ trí, phát sanh những cái sự thấu hiểu, những cái tri kiến. Và đó đây những cái sự liệt kê này là những cái giai đoạn của tiến trình mà thực chứng. Và cái tiến trình thực chứng này sẽ được thực hiện, sẽ được trau dồi trong 3 bước từng như thầy vừa mới mô tả, đó là văn, tư và tu. Thì thầy đề ra và thầy khuyên chúng ta hãy nghĩ về điều này, và là con người, tất cả chúng ta đều đang có những điều kiện thuận lợi để mà thấu hiểu những điều này. So today's point is there are 2 points are raised. The first point is after Buddha listed different kinds of dukkha, that our existence is in different layers of dukkha, then what should we do? And here, with regard to that, Buddha said that dukkha should be fully understood. So that's the first point. Our task is to understand, the dukkha as a dukkha fully and completely. That's the first point. And to how to understand, what is the mechanism, then I mentioned those 3 steps: listening, contemplation, and familiarization. Through that way, we'll understand dukkha as a dukkha fully and completely, and we have the seeds, we have the potential. That's the first point. And the second point is
not only we have the seeds and the potential to understand, that's the second point. We have the really what you call the very favorable conditions to nurture that seed. And the favorable conditions are internally we are human beings. We have this human mind, and we have these externally. We have these great, the what you call positive conditions, like many great teachers, many great teachings, and all these, also not only there are great teachers like His Holiness the Dalai Lama, there are many great teachings by those past teachers and present teachers. We are fully free. We are fully free. Nobody, can stop us to listen, to contemplate, to familiarize. And that is the second point, today is our topic. So to think, the term that I used earlier, and some of, out of those three steps, listening, contemplation. More we listen, more we read from the different teachers, Buddhas, and so on and so forth, particularly in this subject, the dukkha, nature of dukkha, we have, more what you call the things to contemplate, to analyze, to do the critical analysis, and that is important. Without doing work by our own analysis, critical analysis, really, not living because of Buddha said, because of teachers have said, not living at that level. What Buddha had said, what the teachers have said, bringing into our heart and contemplating and making our own knowledge. And that is the second step, through the critical analysis. Then that way to have the third, the familiarization will come. So those are the 2 points today I raised, and I would suggest you coming, days, maybe briefly to refresh the points, and so that's what we today. Where I'm going to stop our class a little bit earlier than our usual schedule, and after the translation, we'll say the 21 Tara prayers, dedication, and Longwa prayer. Như vậy, điểm của hôm nay thầy muốn đề ra là có 2 điểm. Điểm thứ nhất là sau khi Đức Phật đã liệt kê những phân loại khác nhau của dukkha hay sự khổ, đó là tình trạng hiện hữu hiện tại của chúng ta có những mức tầng khác nhau của sự khổ, thì chúng ta cần phải làm gì? Ở đây Đức Phật nói rằng là sự khổ cần phải được thấu hiểu. Đó là điểm thứ nhất. Chúng ta cần phải hiểu về sự khổ một cách toàn bộ, một cách trọn vẹn. Mà làm thế nào để cho chúng ta hiểu? Đó là qua cái cơ chế mà thầy đã dạy cho chúng ta. Đó là qua 3 bước từng là văn, tư và tu. Đó là sự nghe, sự chiêm nghiệm và sự làm quen thuộc. Và qua điều này thì chúng ta để tu tập, để mà chúng ta hiểu, và chúng ta có cái tiềm năng, có toàn bộ đầy đủ những tiềm năng để hiểu những điều này không. Và điểm thứ nhì rằng là không những là chúng ta có những hạt giống
những tiềm năng để mà thấu hiểu về sự khổ. Chúng ta có những điều kiện thuận lợi để mà nuôi dưỡng những cái hạt giống, những tiềm năng này. Và những điều kiện thuận lợi ở đây, một lần nữa về bên trong, là chúng ta là những con người, chúng ta mang thân người và chúng ta có cái tâm, cái bộ não của con người. Và thứ nhì là về những yếu tố bên ngoài, đó là chúng ta có những điều kiện thuận lợi, chúng ta có nhiều bậc thầy, ví dụ như là Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng ta cũng có nhiều những giáo lý rất khác nhau, từ những bậc đại sư của trong quá khứ cũng như của những bậc thầy của hiện tại. Và hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có cái sự thầy gọi là tự do. Không có người nào, không có ai có thể ngăn cản chúng ta để mà chúng ta không được lắng nghe Pháp, không được chiêm nghiệm về Pháp. Và đó là điểm thứ hai. Như vậy, thầy nói rằng là chúng ta hãy nghĩ đến về 3 bước trình tu tập này, đó là văn, tư, tu. Nếu mà chúng ta lắng nghe Pháp càng nhiều, đọc những giảng giải của bậc thầy càng nhiều, thì chúng ta càng lại có nhiều những cái vốn liếng để mà cho chúng ta tư duy, phân tích hơn. Và điều này quan trọng. Và một điều nữa, đó là nếu chúng ta không có cái sự phân tích, bình luận từ chính bản thân của mình, chúng ta không có chỉ học để mà nói rằng là đây là điều Đức Phật nói, đây là điều những bậc thầy của tôi đã nói, mà chúng ta không nên chỉ dừng ở một cái mức mà tu học của mình ở mức đó, mà chúng ta hãy đem những điều chúng ta thấu hiểu, những gì chúng ta nghe vào cái sự thực hành, vào cái sự hiểu biết cho chính mình. Và với những cái sự tu tập như vậy, chúng ta sẽ làm dần dần sẽ quen thuộc với những điều này hơn. Và như vậy thầy chấm dứt buổi thuyết pháp ở tại đây. Và bây giờ là về phần tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Omo je tse ma pa ma do ma la cha tse chan tse do ma nyo ma pa mo jen ne ke je lo dan cha ma je de sum gun chu je she le ji ke sa ra je wa le ni jong chan tse dong ge da wa gun do kan wa ja ni zi be she le Kama tongda tsoba nama ji rabdo chewe rabara chanze sengu churne je peme changne nabara je jenpa zundu kato shewa soba samden juyu nye chanze teishin shekpe tsoto taye nabara jawa je Malu paru jimba to Jave seji shinto tem Chanze toda ranghong ye ke Duda choda namka kam Jikden dombo shabki nende Leba meba goba nem Chanze jejin mela tsamba Longla naso wancho chem Chombo rola jesa namanda Nijun soji tune de Chanze jeje chatan peji Paro togo rabdo jo Yegon yunjang shabji nende Mebara chokpa shindo bara Chanze turi shamne dabe Honge nambe sabun nyem Re ra menda ra tang bi je Jikden sumna yo wa nyem Chanze la ye so ye na be Re ta ta jen chang na na
Tara Niju Peji Yike Duna Malu Pane Sem Chanze Lai Sonama Jebo Hata Miam Ji Dem Gune Goja Gawa Ji Ji Zeta Melama Ngenba Sem Chanze Nima Dawa Jebe Jinye Bola Rava Sem Hara Niju Toda Rai. Okay. I lost my okay. I will say this leave that page. I will say from the beginning of this page. Chanze dema gema shema yangen deshin ju nyem sowa onda yangda denbe diwa chenpo jomba nyem chanze gune gorawa gawe daye lune nambara kem 이게 주변 안에 그 리바 홍래 도마니 찬제 또레 샴네 다베 홍게 남베 사분니 레라 메다 라단 페제 제데 솜나 요와니 찬제 라이 조이 나베 레다 다젠 차나나 Tara Niju Peji Yike Duna Malu Pane Sem Chanze Lai Sonam Gebo Hada Miam Ji Dem Gune Goja Gawa Ji Ji Zeda Melwa Nyenba Sem Chanze Nima Dawa Jebe Jinye Bola Raba Selam Hara Niju Toda Rai Shinto Chakwe Rimne Sem Chanze Tini Sumnam Gebe Shiwe Tudan Yangda Dem Denda Rola Niju Tso Nama Jomba Turi Rapcho Nyem Zawe Ngaji Deba Di Dang Chanze Wane Nishu Zang Chanjo Semcho Rinpoche Maje Panama Jejuru Che Jeba Nyamba Meba Yang Kone Kondo Bewa Kare Rave Korve Shinkamande Pendant Dewa Malu Jongwe Chere Sewa Tenzin Yaso Yi Shabe Sede Pato Tenjuru. Oh yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Thank you, Lisa. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you very much. Thank you, Lisa. Thank you very much, Lisa. Thank I you, will- Rinpoche. Have a good Thank night, you, Lisa. Rinpoche. I will see you next Saturday. Yeah, see you next Saturday. Bye bye. Bye bye. Thank you, Rinpoche. Thank you, Bye-bye. Rinpoche.